For a few days, I just thinking that I should not make mistake because I make mistakes. So the public world, so they will think about myself. I am not expert. I will not expert. I will die. So that's the way. That is. I was thinking about that. But after a few days then মানে পরবর্তীতে আমি চিন্তা করলাম যে if I do not make mistake, if I when I was a child, how was I learn English, so how was the day when I practiced Bengali. So that time I did not focus my mistake, because of my mistake cannot make me go ahead to build my career. I'm not excited to make a career because of I want to solve, I want to create some other career, because of if I already make career to other for themselves who want to fix their goal. If I work to their career, so then my career will be grow up by day by day. That is the way to the speaking practices come from, by making mistake. And I am talking the same word again and again and again. Just try to speak in a different way today's. In the desktop, here is dropping an English expert who are foreigner. Now the time is 12:49 o'clock. 29 o'clock. That means এখন রাত হলো 12:49 বাজে, গভীর রাত। এখনো আমি জেগে আছি, কোনো রকম ঘুম ধরতেছে না আমার। আমি বসে হলো যে স্পোকেন ইংলিশের যে ভিডিওগুলো আছে, যে আমেরিকার মানুষজনের যে কথা পডকাস্টগুলো সাধারণত হয়ে থাকে, আমি তাদের ভিডিওগুলো দেখতেছি এবং আরও একটু মাইন্ডটাকে ওয়াশ করতে, মাইন্ডটাকে একটু কাজে দিচ্ছি, যাতে আমার ব্রেন ইংরেজিতে থিঙ্কিং করতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে।